हे पर्यटकांचं नंदनवन ठरल्यामुळं इथं विशेषतः नववर्षाचं स्वागत करण्यास पर्यटकांना जास्त आकर्षण असतं। दरवर्षीप्रमाणे यावर्षीही जलसफरी हे आकर्षण ठरलं होतं। एकीकडं समुद्राला उधाण आलं होतं, तर दुसरीकडं त्याचा आनंद लुटण्यास पर्यटकांनाही सारखं उधाण आलं होतं। त्यामुळं बोटींवर पर्यटकांची तसंच इथल्या लोकांची अलोट गर्दी होती। राज्यातील सर्व समुद्र किनाऱ्यांवर नृत्य रजनीचं तसंच संगीत रजनीचं आयोजन करण्यात आलं होतं। नववर्षाच्या पार्ट्यांमध्येही लोकांचा उत्साह भरभरून ओसंडत होता। Mind-blowing. I really enjoyed it well. Okay. The atmosphere is really very beautiful, and I enjoy it well. It's a nice Goa. It's a nice place over here. 2007 was the best year for me. 2007, I got my daughter. 2007, I got a flat in Goa. 2007, I bought a car in Goa. So I tell goodbye to 2007 and I want 2 flats in 2008, 2 cars in 2008 and another baby in 2008. So Happy New Year to everybody. Be happy and enjoy. Enjoy. Happy New Year. Happy New Year to everybody. Great industrialist and like he is flourishing like anything. That should be come to all to the Goa, and he is flourishing himself. Okay. We enjoy Goa very much, and Happy New Year, everyone. Let's go Goa!